Hello there, and welcome to the System Analysis and Design course. And in this tutorial, we're going to discuss about project crashing, which is one of the most important topic related to project management. So আমরা আজকে project crashing নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। project crashingটা কি জিনিস সেটা আমরা আজকে জানবো। So crashing বলতে বোঝায় spending more resources to get something done more quickly. এটাকে বলা হয় crashing. So project crashing is a schedule compression technique used to reduce or shorten the project schedule. So project crashing হচ্ছে schedule compression technique যেটা ইউজ করা হয় আমাদের যে প্রজেক্ট স্কেডিউলটা আছে সেটাকে রিডিউস করা বা শর্ট করা ইন টার্মস অফ টাইমের পার্সপেক্টিভে আমরা প্রজেক্ট স্কেডিউলটাকে ছোট করবো বা কমাবো। এবং এর জন্য কিছু কমন টেকনিক আছে। So some common methods in order to accomplish this crashing technique are reduce the time of one or more critical tasks or activities to less than their normal time by adding additional resources to the completion of those critical tasks or activities. And the constraints here are securing the capability to use the project budget and cost to add more resources, availability of resources. So প্রথম যে টেকনিকটার কথা বলা হচ্ছে বা মেথডটার কথা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রজেক্ট ক্রাশিং করার জন্য আমরা ক্রিটিক্যাল টাস্ক বা অ্যাক্টিভিটি যেগুলো আছে আমাদের প্রজেক্টে তাদের টাইমগুলোকে আমরা রিডিউস করতে পারি। কিভাবে রিডিউস করতে পারি? বাই অ্যাডিং অ্যাডিশনাল রিসোর্সেস লাইক মানি, ম্যানপাওয়ার, এই ধরনের রিসোর্সগুলো অ্যাড করে আমরা আমাদের যে ক্রিটিক্যাল টাস্ক অ্যাক্টিভিটিগুলো আছে তাদের টাইমগুলোকে আমরা কমাবো। বাট এখানে কিছু কনস্ট্রেইন বা শর্ত আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে আমরা এক্সট্রা রিসোর্স যে অ্যাড করছি, সো আমাদের এই এক্সট্রা রিসোর্স অ্যাড করার জন্য আমাদের প্রজেক্টে যে বাজেট বা কস্ট আছে সেটাকে ইনক্রিজ করব, সেটার ক্যাপাবিলিটি অনেক থাকবে। সো এই প্রজেক্ট বাজেট বা কস্ট এটাকে আমরা ইনক্রিজ করতেছি, এটাকে সিকিউর করতে পারবো। সো সিকিউরিং or capability to use the project budget and cost to add resources. এবং রিসোর্সের অ্যাভেলেবিলিটি থাকতে হবে, লাইক প্রপার ম্যানপাওয়ার থাকতে হবে, বা যদি মানির কথা চিন্তা করি আমি সেই মানিটা আমার কাছে অ্যাভেলেবল থাকতে হবে। সো দিস আর দ্য কনস্ট্রেইনস ফর দিস। প্রজেক্ট ক্রাশিং এর আরেকটা মেথড হচ্ছে রিডিউস দ্য প্রজেক্ট রিকোয়ারমেন্টস ফর স্কোপ। আর এটার কনস্ট্রেইন হচ্ছে we can do so only if the sponsor, the stakeholders agree to do so. So project ক্রাশিং এর আরেকটা টেকনিক হচ্ছে আমাদের যে প্রজেক্ট রিকোয়ারমেন্টস গুলো আছে বা স্কোপটা আছে সেটাকে রিডিউস করে পারবো। এবং এই ক্ষেত্রে এই কাজটা আমরা তখনই করতে পারবো যদি আমাদের প্রজেক্টের যে স্পন্সর এবং যে স্টেক হোল্ডাররা আছে তারা যদি So these are some common methods in order to accomplish this project crashing techniques. So project crashing এর যে সেন্ট্রাল কনসেপ্টটা আছে সেটা হচ্ছে when we say that an activity will take a certain number of weeks or days, what we really mean is this activity normally takes this many days or weeks. So we could make it take less time, but to do so would cost more resources like money and profits. Project crashing এর সেন্ট্রাল কনসেপ্টটা হচ্ছে আমরা যখন প্রজেক্ট স্কেডিউলের কথা বলে থাকি, আমরা জানি একটা প্রজেক্টকে অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটি বা টাস্কে ভাগ করা হয়ে থাকে। আমরা যখন বলি একটা অ্যাক্টিভিটির জন্য এত দিন বা এত সপ্তাহ লাগবে, আমরা আসলে বেসিক্যালি যেটা মিন করি সেটা হচ্ছে নর্মালি এই অ্যাক্টিভিটিটার জন্য এত দিন বা এত উইক লাগে। বাট আমরা যদি চাই এই নর্মাল যে টাইমটা আছে এটাকে কমায় আসতে পারবো। বাই হাউ?
by adding more resources. So this is the central concept of project crushing. আমাদের টোটাল প্রজেক্টের যে ডিউরেশনটা আছে সেটাকে কমায় আনার চেষ্টা করব by adding more resources. সো অলরেডি হয়তো আমরা একটু আইডিয়া পেয়ে গেছি যে প্রজেক্ট ক্রাশিং এর আসলে মেইন পারপাসটা কি। সো দ্য মেইন পারপাস অফ পারফর্মিং project crashing is to attain the maximum decrease in total period of time, which is also known as the total project schedule duration, with minimum or least additional cost possible. তার মানে প্রজেক্ট ক্রাশিং এর মেইন যে পারপাসটা সেটা হচ্ছে আমরা ম্যাক্সিমাম ডিক্রিজটাকে অ্যাটেইন করতে চাই। কিসের ডিক্রিজ? দ্য টোটাল পিরিয়ড অফ টাইম, অর্থাৎ টোটাল প্রজেক্ট স্কেডিউল ডিউরেশন। এটা সর্বোচ্চ কতটুকু ডিক্রিজ করা যায় উইথ মিনিমাম অর লিস্ট অ্যাডিশনাল কস্ট পসিবল। যেটা আমরা সেন্ট্রাল কনসেপ্টে দেখেছি, সেটা হচ্ছে আমরা যদি প্রজেক্ট ডিউরেশন কমায় আনতে চাই, সো আমাদের হচ্ছে অ্যাডিশনাল রিসোর্স ইউজ করতে হবে। সো এই অ্যাডিশনাল রিসোর্স ইউজ করতে গেলে আমাদের প্রজেক্টের যে ইনিশিয়াল বাজেট বা কস্ট আছে সেটার সাথে আরো কিছু কস্ট অ্যাড হবে। সো এই কস্টটা কতটুকু মিনিমাম বা কতটুকু লিস্ট অ্যামাউন্ট অ্যাড করে ম্যাক্সিমাম ডিক্রিজটা ইনশিওর করতে পারি, এটাই হচ্ছে এই প্রজেক্ট ক্রাশিং এর মেইন পারপাস। সো প্রজেক্ট ক্রাশিং এর মেইন পারপাসের ক্ষেত্রে আমাদের মেইন টার্গেট হচ্ছে কি? To attain the maximum decrease in the total period of the project schedule duration with minimum or least additional cost possible. কস্ট আমাদের অ্যাডিশনাল কিছু ইউজ করতেই হবে। সো এটা যতটুকু কমের মধ্যে পারা যায় তত কম, যত কম অ্যাডিশনাল কস্ট আমি অ্যাড করবো তত এটা আমার okay. Thus, in project crashing, we review the critical path, try to find the activities that can be reduced the most by adding the least amount of cost. Once you find those activities, you will apply crushing. So, project crushing এর ক্ষেত্রে বেসিক্যালি আমরা কি করব? আমরা অলরেডি ক্রিটিক্যাল পাথ অ্যানালাইসিস সম্বন্ধে জানলা শিখে আসছি। সো আমাদের যে প্রজেক্ট স্কেডিউল আছে সেটা থেকে আমরা ফার্স্ট ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস করে ক্রিটিক্যাল মেথড ইউজ করে হচ্ছে আমরা ক্রিটিক্যাল পাথটাকে বের করব। ক্রিটিক্যাল পাথের মধ্যে যে অ্যাক্টিভিটিগুলো থাকে তাদেরকে বলা হয় ক্রিটিক্যাল টাস্ক বা অ্যাক্টিভিটি। সো আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো সেই সমস্ত ক্রিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিকে যাদেরকে আমি রিডিউস করতে পারবো সর্বোচ্চ, that can be reduced the most by adding the least amount of cost. এবং আমরা যখন খুঁজে বের করে ফেলতে পারবো তখন okay. Now, one worth mentioning point about project crashing is that crashing as the time increases, the cost increases. So time and cost are inversely related, and that gives the indication of a trade-off. So আমাদের টার্গেট হচ্ছে প্রজেক্ট ডিউরেশনটাকে কমানো। সো প্রজেক্ট ডিউরেশনটাকে কমানো আনতে গেলে আমার অ্যাডিশনাল রিসোর্স ইউজ করতে হবে, এবং অ্যাডিশনাল রিসোর্সের ক্ষেত্রে আমার টার্গেট থাকবে যে আমি কি পরিমাণ মিনিমাম বা লিস্ট অ্যামাউন্ট অফ রিসোর্স ইউজ করে এই প্রজেক্ট ডিউরেশনটা ম্যাক্সিমাম কমায় আনতে হবে। তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে কিছু অ্যাডিশনাল কস্ট ইউজ করতেই হবে। সো টাইম কমানোর জন্য কিন্তু আমার কস্ট বাড়ে। সো টাইম অ্যান্ড কস্ট আর ইনভার্সলি, but we have to consider the fact that টাইম আমরা ম্যাক্সিমাম কমায় আনার চেষ্টা করবো এবং অ্যাডিশনাল যে কস্ট ইউজ করবো সেটা যতটুকু সো it indicates that there is a trade-off time cost. সো প্রজেক্ট ক্রাশিং এর ক্ষেত্রে কিছু অল্টারনেটিভ ওয়ে আমরা দেখে আসলাম, যে আমরা ক্রিটিক্যাল যে অ্যাক্টিভিটি গুলো আছে সেগুলো ডিউরেশন কমায় আনবো বাই অ্যাডিং অ্যাডিশনাল রিসোর্সেস। এটা একটা টেকনিক হতে পারে। আরেকটা টেকনিক হতে পারে যে প্রজেক্টের রিকোয়ারমেন্ট বা স্কোপ যেগুলো আছে সেটাকে কমানো। এটা আমরা তখনই করতে পারবো যদি আমাদের স্টেক হোল্ডার, আমাদের স্পন্সর আছে তারা যদি। সো এই ডিসিশনটা প্রজেক্ট
ক্রাশিং এর যে ডিসিশন সেটা আমাদেরকে খুব কেয়ারফুলি থরলি decision to diminish the project duration, or in other words, to crash the project in order to obtain the greatest amount of completion for the least incremental cost, should only take place after you have carefully and thoroughly analyzed the cost and the schedule trade-offs and all of the possible existing alternatives. So project crashing এর যে alternative method গুলো আছে এগুলো নিয়ে আমাদের কিছু চিন্তা করতে হবে যে আমরা কি প্রজেক্টের রিকোয়ারমেন্ট স্কোপটাকে কমায় আনবো নাকি প্রজেক্টের রিকোয়ারমেন্ট স্কোপ যেটা আছে সেটাকে ফিক্স রেখে আমরা আরো অ্যাডিশনাল কস্ট ইউজ করে হচ্ছে প্রজেক্টের ডিউরেশনটা কমাই। সো এই যেই অল্টারনেটিভ যে ওয়েগুলো আছে এদের মধ্যে থেকে আমাকে যে বাছাই করতে হবে এবং আমাকে এই কস্ট এবং স্কেডিউলের মধ্যে যে ট্রেড অফ যে ইনভেস্টমেন্ট যেটা করতে আছে সেটা আমাকে খুব ভালোভাবে কেয়ারফুলি থরলি অ্যানালাইজ সো তখনই হচ্ছে আমরা এই ডিসিশনটা নিব এবং আমাদের ডিসিশনটা থাকবে কি জন্য ডিসিশনটা থাকবে হচ্ছে diminish the project duration or to crash the project in order to obtain the greatest amount of completion. আমরা টাইম কমায় আনবো মানে টাইম কমায় আনা তাকে কম্প্রেশন বলা হচ্ছে সেই কম্প্রেশনটা যত বেশি পাওয়া যায় and for the least incremental cost আমাদের incremental cost ইউজ করতেই হবে সো যতটুকু কম incremental cost এবং আমরা যখন এই প্রজেক্ট ক্রাশিংটা অ্যাপ্লাই করব তারপরে যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রজেক্টের যে ক্রিটিক্যাল পাথ আছে সেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সো আফটার অ্যাপ্লাইং প্রজেক্ট ক্রাশিং critical path might have changed and result in creating a different critical path. So always revisit the project schedule to ensure that the schedule has been crushed. And that sounds more like an iterative approach. So a project crashing টা আমরা পরবর্তীতে একটা এক্সাম্পল দেখতে যেখানে আমরা দেখবো যে কয়েকটা রাউন্ডে জিনিসটা সম্পন্ন করা সো দ্যাট সাউন্ডস মোর লাইক an iterative approach. সো প্রজেক্ট ক্রাশিং অ্যাপ্লাই করার পরে আমাদের প্রজেক্টের যে ক্রিটিক্যাল পাথ আছে এটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার পরে ডিফারেন্ট আরেকটা ক্রিটিক্যাল পাথ তৈরি হতে পারে সো আমাদেরকে প্রজেক্ট স্কেডিউলটা বারবার রিভিজিট করতে হবে যাতে আমরা এনশিওর করতে পারি যে স্কেডিউল ইজ ফাস্ট প্রপার আর ট্রেডিং অ্যাপ্রোচটা দিয়ে আসলে কি বোঝানো হচ্ছে এটা আমরা এক্সাম্পল Another thing is that the overhead cost. যখন প্রজেক্ট ক্রাশিং টেকনিকটা অ্যাপ্লাই করব তখন আমাদের প্রজেক্টের যে ইনিশিয়াল বাজেট আছে তার সাথে আমাদেরকে প্রজেক্টের ওভারহেড যে কস্ট গুলো আছে তাদেরকে হিসাব রাখতে হবে We also have to take into account the overhead costs that remain in the project. Overhead cost জিনিসটা কি জিনিস কি বোঝায় Overhead costs refer to those expenses that are required by the organization to run its operations. It do not cover any direct expenses of project activities. However, they still form a part of project plans. So, overhead cost হচ্ছে সেই সমস্ত এক্সপেন্স গুলা যেটা একটা প্রজেক্ট রান করার জন্য অর্গানাইজেশনকে ব্যয় করতে হয় প্রজেক্টের যে অ্যাক্টিভিটি আছে সেই অ্যাক্টিভিটি গুলা সম্পাদন করার ডিরেক্ট কোনো এক্সপেন্স ওভারহেড কস্ট না বাট এই অ্যাক্টিভিটি গুলো ঠিকঠাক মতো পরিচালনা করার জন্য আমার আদার যে এক্সট্রা কস্ট গুলো আছে সেগুলোকে বলা হচ্ছে ওভারহেড কস্ট সো ডিরেক্ট প্রজেক্ট অ্যাক্টিভিটি কস্টের সাথে রিলেশনশিপ না থাকলে ওভারঅল প্রজেক্টের বাজেটে তারা খুব একটা বেশ ভালো একটা অ্যামাউন্ট ফর্ম সো ওভারহেড কস্টের মধ্যে আসলে কোন কোন কস্ট গুলো করতেছে যেমন হচ্ছে অফিস রেন্ট টেলিফোন এক্সপেন্সেস accounting fees, salaries to the organization staff, repairing, supplies, travel, etc. So overhead cost গুলো I hope এই এক্সাম্পল দেখে বোঝা যাচ্ছে overhead cost গুলো অফিসের ভাড়া টেলিফোন এক্সপেন্সেস মানে আমাদের কমিউনিকেশন করতে যাচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ফিজ অর্গানাইজেশনাল স্টাফ বা কাজগুলো যদি বাইরে কোনো লোক এসে পড়াতে হয় তাদের স্যালারি যদি আমি ডে টু ডে হিসাব
So যত যে কমাতে পারবো তত হয়তো আমার এই অ্যাডিশনাল কস্ট গুলো কমে যাবে। সো এই অর্গানাইজেশনাল স্টাফের স্যালারিজ, বিভিন্ন ধরনের রিপেয়ারিং, বিভিন্ন ধরনের সাপ্লাই, ইভেন ট্রাভেলিং, প্রজেক্টে কাজ করার সময় যেটা ট্রাভেল, সো সেই ট্রাভেল কস্ট অফ ওভারহেড কস্ট করতেছে। সো প্রত্যেকটা ডে একটা ওভারহেড কস্ট থাকবে। আমাদের যেহেতু টার্গেট প্রজেক্টের ডিউরেশনটাকে কমায় আনা, সো আমরা যত প্রজেক্টের ডিউরেশন কমাতে পারবো আমাদের এই ওভারহেড কস্ট গুলো তত কম খরচ হবে। সো এই প্রজেক্ট ক্রাশিং জিনিসটা হিসাব করার সময়, অ্যাপ্লাই করার সময় আমাদের ওভারহেড কস্টের টাকা আমাদেরকে। So these are all about project crashing, and I have visited these links to prepare this doc. So এই লিঙ্কগুলো থেকে হচ্ছে আমার এই ডেসক্রিপশন বা project crashing যে ইনফরমেশনটা সেটা তৈরি করেছি। So there are lots of stuff in these links, so do visit them if you need to know more about project crashing. Importantly, link my website and link to another channel tutorial description দিচ্ছি। So hope they will help you out. So I hope in this tutorial you have understood what is project crashing, what is the purpose, how do we do project crashing, what are the elements or what are the scenarios related to project crashing. In the next tutorial we're going to see a detailed example of how to apply project crashing in order to reduce the total project duration minimum or least amount of additional cost. So see you in the next video.